ஹலோ மாணவர்களே, அன்று கார்பனில் காம்பவுண்ட்ஸில் ஒரு அளவு வரை சென்று நிறுத்தியிருக்கிறோம். இன்று அதற்கு மேல் உள்ள ரியாக்ஷன்ஸ் பற்றி இன்று பார்ப்போம். நேற்று நிறுத்தியது டீக்மன் கண்டென்சேஷன் வரைக்கும் நேற்று பார்த்தோம். இன்றைக்கி மர்வின் பாண்டார்ஃப் வர்லி ரிடக்ஷன். இதில் ஒரு கீட்டோனை ஒரு கேட்டலிஸ்டோடு போட்டாக்க அது செகண்டரி ஆல்கஹால் வருது. அந்த செகண்டரி ஆல்கஹால் வில் கெட் ஆக்சிடைஸ் டு கீட்டோன். இதற்கு ஒரு அலுமினியம் கேட்டலிஸ்ட் ட்ரை ஐசோப்ரோபாக்சி aluminum hydride. So this is the three groups attached to di-isopropoxy aluminum. Two isopropoxy groups are attached here and one isopropoxy group is attached here. The valency of aluminum is 3, so all the 3 valencies are fulfilled. Now if you take this alkoxy aluminum, isopropoxy aluminum, it forms a complex with aluminum coordinating with oxygen, because aluminum is delta positive, oxygen is delta negative. Therefore there is a low energy interaction. Bond is incipient bond. It is going to become a bond eventually. அதனால் இந்த ரியாக்ஷன், இந்த அட்ராக்ஷன் இருக்கிறதுனால இந்த கார்பனில் குரூப் கெட்ஸ் ஓரியன்டட் அண்ட் இதில் இருக்கிற ஐசோப்ரோபாக்சி குரூப்பில் இருக்கிற ஹைட்ரஜன் இந்த கார்பனில் அட்டாக் பண்ணும். இட் கம்ஸ் வித் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ். இதை இங்கே அட்டாக் பண்ணாக்க இந்த டபுள் பாண்டில் இருக்கிற பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இங்கே கார்பன் அலுமினியம் பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகும். இந்த பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் வில் மூவ் டுவர்ட்ஸ் கார்பன். இங்கே பாசிட்டிவ் சார்ஜ் வரும். இது போனதுனால இது மூவ் பண்ணதுனால இது நியூட்ரல் ஆகிடும். திஸ் இஸ் தி கீட்டோன் தட் இஸ் ஃபார்ம்ட். திஸ் இஸ் தி கேட்டலிஸ்ட். யூ ஹாவ் தி ஐசோப்ரோபாக்சி, திஸ் alcohol which is reacted with aluminum and which reacts with ketone. The ketone gets reduced to the secondary alcohol and the secondary alcohol gets oxidized to the ketone. It's an interesting reaction. When the R and R groups are different, you can get a variety of ketones. பல விதமான கீட்டோன்கள் இந்த மெத்தட்னால உண்டு பண்ணலாம். Next is in the case of conjugated aldehyde and ketones. Conjugated means the CHO group is attached to an alkene group by displacing one hydrogen. இந்த படத்தில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இங்கே CH2 CH CHO, எத்திலீன் CH2 CH2. எத்திலீன்லேருந்து ஒரு ஹைட்ரஜனை எடுத்துட்டு அதில் CHO குரூப் ஆட் பண்ணாக்க யூ கெட் திஸ் காம்பவுண்ட். இஸ் a propanaldehyde. The double bond is present. It's also called acrylic aldehyde. இது HCl ஓட போட்டாக்க you get the addition which is different from what is normally expected when you have a CH3 group here. When you have a CH3 group here, the addition will take place. இந்த chlorine the CH3 group பக்கத்தில் வரும். இதில் இந்த ஆல்டிஹைடில் ஆல்ஃபா பீட்டா அன்சாச்சுரேட்டட் ஆல்டிஹைடில் இந்த H plus adds to produce an intermediate with the positive charge at CH2 plus. The product form is this CH2 plus reacts with water to give CH2OH. இது எதனாலனாக்கா இந்த குளோரின் ரெண்டு சாய்ஸ் இருக்குது. Once it is protonated, it can get protonated so that this becomes positive, இல்லாட்டா இந்த கார்பன் பாசிட்டிவ் ஆகும். இந்த CHO குரூப் ரொம்ப எலக்ட்ரோ நெகட்டிவாக இருக்கிறதுனால பாசிட்டிவ் சார்ஜ் will be as far away from the CHO. CHO will increase the positive charge. பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுனாக்க ஸ்டெபிலிட்டி குறையும். அதனால் இந்த H plus will produce a cation, the CH2 plus here, and that cation will react with H2O, so that you get chlorine far away from the aldehyde group. It will not add to the 2 position, it will add to the 3 position.
Same is the case with, this is acrylic acid, CH3 CH double bond CH COOH. இதில் வந்து ethylene has been substituted, ஒரு methyl group ஒரு carboxyl group. இதை வந்து HBr ஓட ட்ரீட் பண்ணாக்க similar to the previous reaction, the H plus of the HBr adds at this point to produce a carbonium ion here. இங்கே ஆட் பண்ணாக்க கார்போனியம் அயன் இப்போ இந்த கார்பனில் வரும், ஆல்ஃபா கார்பனில் வரும். இந்த ஆல்ஃபா கார்பனில் கார்போனியம் அயன் இருந்தாக்க இந்த COOH குரூப் அது டீஸ்டெபிலைஸ் அது ஸ்டெபிலிட்டி குறைஞ்சி போயிடும். அதனால H ப்ளஸ் இதில் ஆட் பண்ணி இங்கே வந்து கார்போகேட்டையான் ஃபார்ம் ஆகும். இங்கே கார்போகேட்டையான் ஃபார்ம் ஆனதுனால HBr, the bromine negative ion will add to the CH here, the carbonium ion will be reacting to form this beta bromo or 3 bromo pentanoic acid. This is butanoic acid. This is 1 2 3 4 4 carbons, and this is you have to give priority to the COOH group. The number பண்றத இது 1 இது 2 இது 3 இது 4, மூணாவது கார்பனில் புரோமின் இருக்குது. ஸோ இட் வில் பி 3 bromo butanoic acid. Butane is the 4 carbon hydrocarbon, அந்த ஏன் எடுத்துட்டு கார்பாக்சிலிக் ஆசிட்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம். நவ் இது வந்து முதல்ல வந்து ஆல்டிஹைடில் பார்த்தோம் அடிஷன், தென் ஆசிடில் பார்த்தோம் அடிஷன். தே ஆல் கோ இன் அ சிமிலர் வே. கார்போகேட்டையான் எது ஸ்டேபிளாக இருக்கோ அந்த மாதிரி ஹைட்ரஜன் ப்ளஸ் ஆட் பண்ணோம். அந்த ஸ்டேபிள் கார்போகேட்டையான் will react with the anion. If it is Cl minus, it will produce a chloride. If it is Br minus, இங்கே இருக்கிற மாதிரி Br ப்ரொடியூஸ் ஆகும். இங்கே வந்து you have CH3OH, H2SO4, methanol and sulfuric acid. This is the reactant, and another reactant is this 5 carbon alpha beta unsaturated ketone. These are referred to as alpha beta unsaturated ketone. For nomenclature sake, you will have to name it differently, but இந்த மாதிரி இந்த ரியாக்ஷனை இது பண்ணுறத இது வந்து easier to follow. The H2SO4 has இங்கே கார்போகேட்டையான் வந்துனாக்க இதை அட்டாச் பண்ணோம். அந்த லோன் பேர் வந்து அதில் பாண்டு ஃபார்ம் ஆகிடுதுனாக்கா there will be a positive charge on the oxygen. அதிலிருந்து the proton will go, you will get a methoxy group. The methoxy group இங்கே alpha beta to the carbonyl group, the 1 2 3 4th position, it won't go to the 3rd position. Again the ரெண்டு மெத்தில் குரூப் வந்து இந்த கார்போகேட்டையானை நல்லா ஸ்டெபிலைஸ் பண்ணும். This is shown. இது எப்படி ஆக்சுவல் ஸ்டெபிலைசேஷன் வருதுன்ட்டு இந்த டபுள் பாண்ட் இருக்குது, இங்கே கீட்டோ குரூப் இருக்குது. திஸ் கேன் பி H, இன் விச் கேஸ் இது ஆல்டிஹைட். இட் கேன் பி CH3, இன் விச் கேஸ் இட் இஸ் a ketone. இட் கேன் பி COOH, அதில் வந்து கார்பாக்சில் குரூப் வரும். ஸோ என்ன சப்ஸ்டியூண்ட் இங்கே இருந்தாலும் பரவாயில்ல, இந்த டபுள் பாண்டுக்கு இது வந்து ஒரு பொசிஷன் தள்ளி இருக்குது. இந்த ரியாக்ஷன்ஸில் the reaction is determined. இப்போ HCl ஆட் பண்ணோம்னாக்க இது H2 will H will add here, H plus will add here to generate carbocation here, stabilized by 2 methyl groups. இப்போ வேறு இங்கே ஆட் பண்ணிச்சுனாக்க தி சென்ட்ரல் கார்பனில் இது பாசிட்டிவ் சார்ஜ் வரும். இங்கே வேறு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருக்குது. ஆக்சிஜன் பிகம் டெல்டா நெகட்டிவ், கார்பன் இஸ் டெல்டா பாசிட்டிவ். இந்த பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இது ஒன்றுக்கு ஒன்று இது ஆப்போசிட்டாக ரியாக்ட் பண்ணும். இட்ஸ் எ வெரி அன்ஸ்டேபிள் இன்டர்மீடியட். தேர்ஃபோர் இன் ஆல் தீஸ் ரியாக்ஷன்ஸ் ஆஃப் ஆல்ஃபா பீட்டா unsaturated ketones, aldehydes, carboxylic acid, இது வந்து chlorine வந்து it will get attached to the carbon containing largest number of methyl groups. Now we go to nucleophilic addition. இங்கே ஒரு மிஸ்டேக் இருக்கு. இங்கே வந்து this should be double bond
This hydrogen should not be there. This 2 should not be there, only one hydrogen. This is an alpha beta unsaturated ketone. 2 benzene rings. ஒரு benzene ring வந்து இந்த carbonyl group ஓட attached. இன்னொரு benzene ring இந்த ethylene ஓட substituted இருக்கு. So ethylene is substituted by benzene ring by the acetyl, the benzoyl group C6H5CO group. இப்போ இது வந்து the reaction is done with sodium cyanide where the attacking group is Cn minus. The attacking group is Cn minus. The Cn minus வந்து is just opposite to the proton. It's a electrophile. It wants to have a position of electron density. இதை add பண்ணாக்க you can add the Cn here. You can get the H2 here. The alpha beta unsaturated ketone now gets saturated by the addition of Cn. The Cn produces here, when it acts on the carbon, the double bond வந்து இந்த கார்பனோட வந்துரும். இந்த கார்பனோட வந்துனா is a negative charge here. And it is stabilized by the carbonyl group. முன்ன பார்த்த மாதிரி பாசிட்டிவ் சார்ஜாக இருந்தாக்க பக்கத்தில் பாசிட்டிவ் கார்பன் ஆர் டெல்டா பாசிட்டிவ் கார்பன் அதை டீஸ்டபிலைஸ் பண்ணும் கார்போனியம் அயனாக இருந்தாக்க. இப்போ வந்து இந்த carb anion, when Cn adds here, it's a carb anion produced in the next carbon. In the carb anion வந்து it's stabilized by resonance. The O minus can come here and the CO can go to the oxygen. Oxygen will become minus. This is the charge. From here you come here, you form a new double bond here and this is CO minus. And this can go on, this minus charge can come back and this double bond will pick up a H plus and form this product which is the final products. This is the cyanoketone, beta cyanoketone. இது வந்து இந்த மாதிரி ஃபார்ம் ஆகுது because the Cn minus is electrolyte, it electrophilic group. It attacks the carbon which is adjacent to the carbonyl group. So you get the compound. This particular compound is called enol. The enol and ketone are in equilibrium. It can change depending upon the groups. சில காம்பவுண்டில் ஈனால் நிறையா இருக்கும், சில காம்பவுண்டில் கீட்டோன் நிறையா இருக்கும். பட் தி பேசிக் திங் இஸ் த சயனைடை வந்து இந்த கார்பன் away from the carbonyl group add பண்ணி produces the carbanion. அது வந்து CO குரூப்போட it forms a resonance, form the enolate anion. This enolate anion can get protonated on the adjacent carbon and form this cyano-keto compound, beta cyano-ketone. Next we go to Michael addition. Instead of cyanide, in this reaction you use diethyl melanate. The carboxylic acid, the corresponding carboxylic acid COOH, CH2, COOH is called malonic acid. First is oxalic acid, then malonic acid, valeric acid and then adipic acid. These are the carboxy group with more and more CH2 groups in between them. This is, and it, when esterified, ரெண்டு ethyl ethanol molecule react பண்ணி with the H plus, you get this diethyl melanate. This diethyl melanate, the CH2 group is supposed to be active hydrogen. The CH there is called active hydrogen.
What is meant by this term? Both these hydrogens are called active hydrogens. What is meant by this is that they are very acidic, because the 2 carboxyl group pulls the electron and the CH group becomes weak. H becomes a large delta plus and C becomes a large delta minus. The delta minus வந்து இந்த carboxyl group ஓட resonance பண்ணி stabilize ஆகிடும். இது வந்து it is easily abstracted, this hydrogen is easily abstracted by alkali. இந்த diethyl melanate ஓட sodium ethoxide product is a more powerful base than sodium hydroxide, because ethoxy group puts electron into the oxygen, oxygen has more electron, அதனால இது it will easily abstract a proton. இந்த sodium ethoxide ஓட இந்த diethyl melanate react பண்ணாக்க you will get the mono anion of diethyl melanate. This now mono anion of diethyl melanate, because it has a negative charge, it is electrophilic, it will add to, it is nucleophilic, it will add to the carbon which is beta gamma to the carbonyl group, beta to the carbonyl group, alpha, beta, this is the carbonyl group, beta to the carbonyl group. This is nucleophilic, that means it seeks center of electron deficiency or carbocation or positively delta positive. This is delta positive due to electron withdrawal. The double bond oda CO இருக்கிறதுனால electron will be taken into the carbonyl group. In the CH2 COOAT COOAT CH minus, the monoanion of diethyl melanate will add to this carbon. This is how it is shown, it adds to this carbon, and this electron pair between CO will go here and will react with H, because during this OET இதை abstract பண்ணுற போது ethanol will be formed. This will abstract the proton from ethanol to form this addition product. This is the nucleophilic addition. இதிலிருந்து வேறு காம்பவுண்ட்ஸ் எல்லாம் ஃபார்ம் ஆனால் இதை ஹைட்ரலைஸ் பண்ணாக்க the ethyl group will go away. You will get dicarboxylic acid. The dicarboxylic acids எல்லாம் we will see shortly. When they heat, when they get hot, they will lose carbon dioxide, they undergo decarboxylation to produce monocarboxylic acids. So you can get a keto acid. This ketone is here and acid is in the delta position or gamma position. This is alpha, beta and gamma carboxylic acid. Naming will have to depend upon the priority based on the atomic number of the group attached to carbon. So this particular reaction, the diethyl melanate, undergoes nucleophilic addition, is called Michael addition. You will just go to the previous slide, and this is also nucleophilic addition. Cyanide ion adds to the positively charged carbon, delta positive carbon. This is also a nucleophilic addition. Here after addition the minus charge goes into the carbonyl or a resonance form ஆகி the enol or enolate ion is formed. இது வந்து it is shifting from enolate ion to ketone by adding a proton. இதே மாதிரி similar additions, this diethyl, this is not diethyl melanate, this is 1 2 3 4, it's a beta keto acid, 2 butone 4 carboxylic acid ester. Here also ரெண்டு ketone group இருக்கிறதுனால this CH2 group is active hydrogen, it will be easily removed by sodium ethoxide. Ethanol form ஆகும், it will form H minus, this monoanion of this compound. This is ester, this ester will add to this carbon which is delta positive.
and you go through the same sequence of reaction, you get this compound. This is a similar reaction where the cyano group is attached to this is a 3 cyano carboxylic acid ester, ethyl ester. This sodium ethoxide pottaka the negative charge form marudhu, anion form marudhu. This it will add like this, and the proton will be added to this carbon. These are all examples of nucleophilic addition. The specific example of the diethyl melanate with alpha beta unsaturated ketone is called Michael addition. Now there is a new kind of reaction which takes place between an alkene which is attached to a ketone. That means it is an alpha beta unsaturated ketone, and this is a butadiene. Two ethylene molecules are connected by removing 2 hydrogens. This compound is called butadiene. This is butadiene, and this is methyl vinyl ketone. This is methyl group, this is vinyl group, this is the keto group. This is called methyl vinyl ketone. In the ரெண்டையும் சேர்த்து heat பண்ணாக்க you get a very interesting reaction by a cyclic movement of electron pairs. In the electron pair will form a bond between these 2 carbons. In the electron pair will form a bond between these 2 carbons. This bond will move, put a carbon bond in the center. This is the product of, this is CH3CO attached to a cyclohexene. This is a 6-membered ring which is called cyclohexane. If you have a double bond in it, it is called cyclohexene. Therefore, this CH3CO group is attached. Suppose you just imagine this is connected here, this is connected here, and you have a double bond here. This type of reaction takes place by heating, either directly or in a suitable solvent, non-polar solvent. Non-polar solvent example is dioxane, dimethyl formamide, etc. 4+2 cycloaddition. This is 4 electrons here, 2 electrons here, 2 electrons here. 2 electrons here are involved. So, the 6 electron reaction taking place in a cyclic fashion is called 4+2 cycloaddition. There are other examples of these which are used. பெரிய molecules எல்லாம் react பண்ணுறது இந்த மாதிரி 6-membered ring with a double bond வேணும், இல்லாட்டா 6-membered ringே வேணும் அப்படின்னாக்க இந்த மாதிரி 4+2 cycloaddition யூஸ் பண்ணலாம். ஒரு டைனை சிந்தசைஸ் பண்ணுறது, ஒரு methyl vinyl ketone synthesize பண்ணுறது. Then you get the cyclohexene attached to CH3CO group with at the 3 position of the cyclohexene molecule.